My name is Shravan అండి. నేను ఆల్మోస్ట్ 18 ఇయర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్నాను. రైట్ ఫ్రమ్ ది 2008 పీరియడ్ టిల్ నౌ. సో రియల్ ఎస్టేట్ ఇప్పుడు పోస్ట్ ఎలక్షన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డైనమిక్ ఇన్ నేచర్ అండి. అంటే ఆల్టుగెదర్ మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ది న్యూ ఎక్స్పీరియన్సెస్, అంటే కంపేరింగ్ టు ది ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ది న్యూ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ హై ఉన్నాయి మార్కెట్లో. ఈవెన్ బయర్స్ కూడా దేర్ ఇస్ అ సెగ్రిగేషన్ బిట్వీన్ ది ఫస్ట్ లెవెల్ బయర్, ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ మన ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ ఎండ్ యూజర్స్, నాట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ లోకల్ మార్కెట్ కాకుండా ఓవర్సీస్ బయర్స్ దగ్గర నుంచి కూడా, అంటే ఎన్ఆర్ఐ కస్టమర్స్ కానీ రైట్ ఫ్రమ్ యూఎస్, జీసీసీ, సింగపూర్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా, దే ఆర్ ది కన్సిస్టెంట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ లిమిటెడ్ టు ప్రీమియం లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్స్. కొత్తగా ఉబర్ లగ్జరీ సెగ్మెంట్ ఈస్ ఎవాల్వింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ విలాస్లో దెర్ ఈస్ అ సర్జ్ ఇన్ డిమాండ్. ఫస్ట్ లెవెల్ అపార్ట్మెంట్స్ అంటే స్టాక్స్ బిట్వీన్ 80 lakhs to 1.5 CR లోపు ఉన్న టికెట్స్ కూడా వి సీ అ వెరీ గుడ్ డిమాండ్ చూస్తున్నాము. అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు రీసెంట్గా జరిగిన న్యూ అనౌన్స్మెంట్స్, వేర్ ఫార్మసిటికల్ విలేజెస్ అక్రాస్ 360 degrees. టు ది నార్త్ సైడ్ ఆల్సో రీసెంట్గా 6-lane రోడ్ అనౌన్స్మెంట్ ఫ్రమ్ ది న్యూ గవర్నమెంట్. And in Narendra Modi announcement to the national highways integrating to Hyderabad and Telangana as a state. So it will further face up the face value of Hyderabad and definitely it should be seen as a positive move for Hyderabad real estate. Basically the old stories we see that Hyderabad is very Hyderabad prices are very reasonable anedi okati story still undi, but it's no more a reasonable price market. ఇది ఒక ప్రీమియం మార్కెట్ అయిపోయింది. ఎస్పెషలీ ఫ్యూ పాకెట్స్, ది టాప్ 6 మైక్రో మార్కెట్స్, మనకి కొండాపూర్ కానీ, నానక్రామ్గూడ కానీ, రాయ్దుర్గ్ కానీ, కోకాపేట్ కానీ, నియోపోలిస్ కానీ, దీస్ ఆర్ లైక్ టాప్ 6 మైక్రో మార్కెట్స్. ఇక్కడ ఉబర్ లగ్జరీ సెగ్మెంట్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డ్రైవింగ్ దిస్ టాప్ 6 మైక్రో మార్కెట్స్. మినిమం 4 కోట్ల నుంచి 23-25 కోట్ల వరకు టాప్ డెవలపర్స్, నాట్ జస్ట్ హైదరాబాద్ లీడింగ్ డెవలపర్స్తో పాటు పాన్ ఇండియన్ డెవలపర్స్ ఆల్సో ఈ లొకేషన్ని డ్రైవ్ చేస్తున్నారు. అట్లాని ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ స్టాపింగ్ ది ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ ఫస్ట్ టైమ్ బయర్స్. కొత్తగా న్యూ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ కూడా ఎవాల్వ్ అయ్యాయి. ఇఫ్ యూ సీ తెల్లాపూర్, ఎర్లియర్ ఇట్ ఈస్ నోన్ ఫర్ అ విల్లా మార్కెట్. టుడే తెల్లాపూర్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ది హై రైజ్ అపార్ట్మెంట్స్. ఉస్మాన్ నగర్ ఎవాల్వ్ అయింది, కొల్లూరు గాట్ ఎమర్జ్డ్, వెలిమల గాట్ ఎమర్జ్డ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ అప్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ అప్ టు శంకర్పల్లి దాకా వెళ్ళిపోయింది. ఒక 2 years కింద అసలు ముత్తంగి అంటే ఎవరికి తెలియని కూడా తెలియదు ఫర్ ది అపార్ట్మెంట్ ప్రొఫైల్స్. బట్ పటాన్చెరు దాటిన తర్వాత ముత్తంగి అండ్ ఇస్నాపూర్ దాకా కూడా ఇట్స్ గోయింగ్ అప్. అంటే హైదరాబాద్స్ లీడింగ్ డెవలపర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ లుకింగ్ ఫర్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు అనౌన్స్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ది ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్. ఇక్కడ ఇంకొక లొకేషన్ అండి, రాజేంద్ర నగర్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు. పాన్ ఇండియన్ డెవలపర్స్ లైక్ ప్రెస్టీజ్ recently announced a success story here. After looking at Prestige success story, national brands like Godrej also plan to announce their projects here. So వాళ్ళని చూస్తూ రామ్కివాల్ అనౌన్స్ చేస్తున్నారు, సుమధుర అనౌన్స్ చేస్తున్నారు. సో ఆల్ టాప్ బిల్డర్స్ ఆర్ ప్లానింగ్ టు అనౌన్స్ దేర్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ న్యూలీ ఎమర్జ్ మార్కెట్స్. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ లిమిటెడ్ టు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అండి. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ దాటి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ వరకు కూడా సదరన్ మార్కెట్స్ లైక్ తిమ్మాపూర్ కానీ, కొత్తూరు కానీ, షాద్నగర్ కానీ, ఆర్ ఈవెన్ టు ద సదరన్ ఎక్స్టెంట్ అప్ టు కర్దనూర్ వరకు అయినా సరే, ఆదిపట్ల సైడ్ అయినా సరే, ఇఫ్ యు సీ విల్లాస్ ఆర్ రేంజింగ్ బిట్వీన్ 4 CR to 4.5-6 CR వరకు కూడా తుక్కుగూడ సరౌండింగ్, మహేశ్వరం సరౌండింగ్, లేమూర్ సరౌండింగ్లో ఇట్స్ ట్రేడింగ్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ వెస్ట్ హైదరాబాద్, ఎక్స్ట్రీమ్ వెస్ట్కి వెళ్ళిపోయింది, బియాండ్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్కి వెళ్ళిపోయింది. సదరన్ సైడ్ కూడా బియాండ్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్కి వెళ్ళింది. ఈస్టర్న్ సైడ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ గాన్ బియాండ్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ అక్రాస్ 360 degrees. And today is the right moment for any investor or any end user to make this opportunity to be occupied అండి. ఉప్పల్ ఈజ్ అన్ ఇమీడియట్ మార్కెట్ టు లుక్ ఇట్ అండి. ఉప్పల్ నుంచి టిల్ పోచారం, గట్కేసర్ వరకు కూడా, అండ్ ఎల్బీ నగర్, సరూర్ నగర్ కూడా, ఈ లొకేషన్స్ కొంచెం టాప్ ప్రిఫర్డ్ మార్కెట్స్ అండి. ఎస్పెషలీ సమ్మన్ హూ వాంట్స్ టు బై ఇన్ అ గేటెడ్ టౌన్షిప్ ఆర్ ఇన్ అ గేటెడ్ విల్లాస్. అండ్ ఈస్ట్లో కూడా టాప్ బ్రాండ్స్ ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ ఎంటర్డ్ అండి. అండ్ ఇన్ కమింగ్ ఇయర్స్ I would say at least top 10 brands of Hyderabad real estate developers are going to announce their projects in eastern side of Hyderabad. So regional ring road announcement ippudu kadandi. Regional ring road announcement has happened almost 2 years before. Aa time lone there is a teaser demand undindi, but ippudu regional ring road announcement complete అయిపోయింది, and already there is a clear plan has been given from the current government. So
ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎంక్వైరీస్ లెవెల్లో కానీ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ పాకెట్స్, ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ఎండ్ యూజర్స్ కానీ ఆల్రెడీ దే స్టార్టెడ్ రేజింగ్ దేర్ ఎంక్వైరీస్ అండి. ఏ లొకేషన్, ఏ ఎగ్జిట్ పాయింట్లో ఏ రేట్స్ ఉండబోతున్నాయి, విచ్ ఇస్ ది రైట్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్, ఏవి ఎంత టైంలో ఎట్లా ఎమర్జ్ అవుతాయి, అండ్ విచ్ ఇస్ ద రైట్ ప్రోడక్ట్ టు ఇన్వెస్ట్, ఇలాంటి ఎంక్వైరీస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యాయండి. అగైన్ 1 crore బిలో ఉన్న end user అవుతే గిన డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు లిమిట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు విత్ ఇన్ ది సిటీ లిమిట్స్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ రికమెండ్ ది సదరన్ మార్కెట్ అండి. సదరన్ మార్కెట్ ట్రిగర్ అయిపోయింది. అంటే మనము ఫ్యాబ్ సిటీ అనే స్టోరీ ఒక 15 years కింద చూసినాము. ఇట్స్ నో మోర్ లిమిటెడ్ టు ఫ్యాబ్ సిటీ అండి. సిటీ హ్యాస్ గాన్ ఆల్మోస్ట్ 20 kilometers అహెడ్ టు ఫ్యాబ్ సిటీ. మహేశ్వరం కానీ, మీకు టిల్ షాద్నగర్ స్ట్రెచ్ కానీ, లాజిస్టిక్ పార్క్స్ కానీ, ఏరోస్పేస్ పార్క్స్ కానీ, మీకు ఈవెన్ ఫాక్స్కాన్ అనౌన్స్మెంట్ కానీ, ఇదంతా దిస్ లాట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్. అది ఆటోమేటిక్గా డిమాండ్ సర్చ్ చేస్తుంది. సో ఐ వుడ్ సే టిల్ Kardunuru in the south, Shadnagar in the again on the Bangalore highway, each stretches is right investment to park your money and especially in the land assets. సో అఫ్ కోర్స్ మాకు మెట్రో అనౌన్స్మెంట్స్ ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ఉండింది. ఇప్పుడు రీసెంట్గా జరిగిన అనౌన్స్మెంట్ కనెక్టింగ్ చార్మినార్ ఆర్ ఎల్బీ నగర్ టు ది సదరన్ సైడ్, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఎ వెరీ పాజిటివ్ మూవ్. దట్ వాజ్ ద మిస్సింగ్ లింక్ అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది, బట్ అది కూడా ఫిల్ అయిపోయింది. సో సెంట్రల్ హైదరాబాద్ని సదరన్ మార్కెట్కి కనెక్ట్ చేయడము, ఈస్టర్ని సదరన్ని కనెక్ట్ చేయడము, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ 360 degrees డెవలప్మెంట్ అన్న ఒక పాజిటివ్ వైబ్స్ అయితే మార్కెట్లో ఉందండి. రెండోది ఫార్మా క్లస్టర్స్ ఏవైతే ఉందో, సో డెఫినెట్గా దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ పాజిటివ్ మూవ్. మాకు ఒకటి కనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నో మోర్ వెస్ట్ అండ్ సౌత్, 360 degrees 40 kilometer రేడియస్ ఫ్రమ్ ది ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లిమిట్స్ ఆల్రెడీ సర్చ్ కనిపిస్తున్నాయి. ఈ అనౌన్స్మెంట్స్ ఇంకా కావాలి మాకు. అంటే అనౌన్స్మెంట్తో పాటు ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా మాకు రానున్న రోజులు ఒకసారి చూపించగలిగితే definitely it is going to be a very positive vibes for Hyderabad real estate. And of course it is very much right time andi. So in Hyderabad and especially in real estate there is no wrong time as such. And we have seen the markets from 2008 onwards. ప్రాపర్టీస్ 1600-1500 రూపాయలు పర్ స్క్వేర్ ఫీట్లో ట్రేడ్ అవుతున్న ప్రాపర్టీస్ ఈరోజు 7000 రూపాయలు పర్ స్క్వేర్ ఫీట్లో అవుతున్నాయి. లుక్ ఎట్ నార్త్ వెస్ట్ మార్కెట్స్, కుకట్పల్లి, ప్రగతి నగర్, మియాపూర్, నిజాంపేట్, చందానగర్, మదినగూడ, బాచుపల్లి, ఇవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ అట్ 1500-1800లో స్టార్ట్ అయింది 2008-2009 టైంలో. ఈరోజు చూడండి 7500 రూపీస్ ఇట్ ఈస్ ట్రేడింగ్. అండ్ సిమిలర్లీ కొండాపూర్ 5000 రూపాయలు పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఒక్క 4 సంవత్సరాల కింద ఉండే, ఈరోజు 11000 రూపాయలు పర్ స్క్వేర్ ఫీట్లో ట్రేడ్ అవుతుంది. ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ విచ్ ఇస్ ద మెయిన్ కోర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్, ఇది 6000 రూపాయలు పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ 2021లో ట్రేడ్ అయింది. అంటే ఎగ్జాక్ట్ 2 years కింద. ఈరోజు 12000 రూపాయలు పర్ స్క్వేర్ ఫీట్లో బాల్ ప్రైస్లో ట్రేడ్ అవుతూ ఉంది. అండ్ రాయదుర్గ్ చూడండి 6500 రూపాయలు పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ 2017లో ఉండే, ఈరోజు 24000 రూపాయలు పర్ స్క్వేర్ ఫీట్లో ట్రేడ్ అవుతుంది. తెల్లాపూర్ 4800 రూపాయలు పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ 2020లో ట్రేడ్ అవుతూ ఉండే, ఈరోజు అదే తెల్లాపూర్ 7500 రూపాయలు పర్ స్క్వేర్ ఫీట్లో ఉంది. సో దేర్ ఈజ్ నో స్టాపేజ్ ఫార్ ది ప్రైస్ ప్రొజెక్షన్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్. మై పాయింట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. వాట్ ఎవర్ లిమిటెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సైజ్ వీ హ్యావ్, we always need to go with the right developer who have a proven track record, and you always need to be careful in picking the right location. Of course, right developer is the first point. Second is the right location. When I say right location, it has to be an emerging micro market andi. Emerging micro market surrounded with lot of economic zones. Okay, right infrastructure, ready infrastructure undala. సో రైట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఎకనామిక్ జోన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది, లైఫ్ స్టైల్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి రెసిడెన్షియల్ లైఫ్ స్టైల్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఇమ్మీడియట్గా డెవలపర్స్ కూడా, మా పెద్ద డెవలపర్స్ కూడా వీ విల్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫోర్సీ ఇన్ ది లాంచింగ్ ఆర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్. సో మనం ఇప్పుడు 5000 నుంచి 6000 రూపాయలు పర్ స్క్వేర్ ఫీట్లో ఎవరు లాంచ్ చేసినా టాప్ డెవలపర్స్లో బ్లైండ్గా వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్ చేసేసేయండి. మార్కెట్స్ మినిమం 9000 రూపాయలు పర్ స్క్వేర్ ఫీట్కి వెళ్ళిపోతాయి విత్ ఇన్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లిమిట్స్ అండి. సో హైరైజ్ మార్కెట్ ఈస్ అ న్యూ ట్రెండ్ అగైన్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండి. ఈరోజు సౌత్ ఇండియాస్ లీడింగ్ రెసిడెన్షియల్ స్కై స్క్రేపర్స్ ఆల్రెడీ హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి. అండ్ సిన్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ది ఎఫ్ఎస్ఐ లిమిట్స్, అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చాలా బాగుంది. హై రైజెస్లో కూడా ఇప్పుడు ఉబర్ లగ్జరీ సెగ్మెంట్ అనేది యాడ్ అయ్యింది. అంటే ఇంతకుముందు అపార్ట్మెంట్స్ 30 ఫ్లోర్లు ఉన్నప్పుడు 3000 స్క్వేర్ ఫీట్ సైజెస్లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఈరోజు 50 ఫ్లోర్స్కి వెళ్ళిపోయాయి, 60 ఫ్లోర్స్కి వెళ్తున్నాయి. అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 4000 స్క్వేర్ ఫీట్ నుంచి 7000 స్క్వేర్ ఫీట్ నుంచి 12000 స్క్వేర్ ఫీట్ నుంచి 15000 స్క్వేర్ ఫీట్లో అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. హై రైజెస్ ఫర్ స్కై స్క్రేపర్ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ ల్యాండ్స్కేప్ ఆల్ టుగెదర్. అండ్ ఆ ఉబర్ లగ్జరీ సెగ్మెంట్కి కూడా, అంటే టు అకామిడేట్ ది బిజినెస్ క్లాస్ ఆర్ ఎలీట్ క్లాస్, హైదరాబాద్ ఈజ్ అ ప్రైమ్ మార్కెట్ అండి కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ మెట్రో సిటీస్ రైట్ నౌ ఇన్ ఇండియా. సో ఇన్వెస్టర్కి ఇంతకుముందు దెర్ ఈజ్ నో
ప్రీడిఫైన్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ బీన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ది నోన్ నెట్వర్క్, నోన్ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలోనే ఇది బాగుంది, ఇది చూసుకోండి అన్నట్టుగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ల్యాండ్ అసెట్స్లో కొన్న వాళ్ళు చాలామంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అగైన్ ల్యాండ్ అసెట్స్లో వీ హ్యావ్ టు స్టడీ దట్ మైక్రో మార్కెట్. అక్కడ ఎలాంటి డెవలప్మెంట్స్ రాబోతున్నాయి, ఎలాంటి ఎకనామిక్ జోన్స్ ఆపరేషనల్గా ఉన్నాయి, ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది, అండ్ ఎలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ అవబోతుంది, దాని యొక్క ల్యాండ్ ప్రొజెక్షన్స్, హిస్టారిక్ డేటా లాస్ట్ 5 yearsలో ఎంత డెవలప్ అయింది, నెక్స్ట్ 10 yearsలో అట్లీస్ట్ వాట్ ఈస్ ది ఫ్యూచర్ ప్రొజెక్షన్స్, మినిమం 3 times to 5 times ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటే ల్యాండ్ అసెట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్. బట్ ఈరోజు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్, ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ రియల్ టైమ్ అవైలబుల్ ఇన్ ది పబ్లిక్ ఫోరమ్స్ అండి. ఇంతకుముందు డేటా లేదు, ఈరోజు హెచ్ఎండిఏ మాస్టర్ ప్లాన్స్ అన్ని ఓపెన్గా ఉన్నాయి. ఏది క్లియర్గా డిఫైన్డ్గా ఉంది, ఏది కమర్షియల్ జోన్ అని, ఏది రెసిడెన్షియల్ జోన్స్ అని, ఏది కన్జర్వేటివ్ జోన్స్ అని క్లియర్గా డిఫైన్డ్ ఉన్నప్పుడు దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ వెరీ బేస్ ఫర్ యూ టు లుక్ ఇన్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. రెండోది, when it comes to apartments as a product, you have to be very careful. Always pick category developers. మినిమం మార్కెట్లో ఒక్క ప్రాజెక్ట్, 2 ప్రాజెక్ట్, 10 ప్రాజెక్టులు చేసిన డెవలపర్స్ని పిక్ చేసుకోండి. అండ్ సెకండ్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ఏ సైజులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కొన్ని టాప్ మైక్రో మార్కెట్స్లో కొన్ని సైజెస్ ఆల్రెడీ సాచురేటెడ్గా ఉన్నాయి, కొన్ని సైజెస్ స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ అ పొటెన్షియల్ టు హిట్ 3,000 to 5,000 ప్రొజెక్షన్స్. సో యూ ఆల్వేస్ నీడ్ టు కన్సల్ట్ విత్ ద రైట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ రైట్ రెసిడెన్షియల్ స్టాక్స్ అండి. అండ్ కమర్షియల్లో కూడా కమర్షియల్ లాస్ట్ 2 సంవత్సరాల్లో గ్రేడ్ ఏ ఆఫీస్ స్పేస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చాలా జరిగాయి. అబ్జార్ప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ వెరీ హై. దాంతోపాటు ఈరోజు రీటైల్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా వస్తున్నాయి. అంటే రీటైల్ వాజ్ నెవర్ బీన్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రోడక్ట్ టు ది ఇన్వెస్టర్స్, బట్ ఈరోజు దెర్ ఆర్ ఫ్యూ పాకెట్స్ టు ఫ్యూ టాప్ మైక్రో మార్కెట్స్, ఆ లొకేషన్స్లో రీటైల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ల్యాకింగ్. సో అది ఫ్యూ ఆఫ్ ది డెవలపర్స్ ఆర్ ప్లానింగ్ టు అనౌన్స్. సో అక్కడ కూడా యూ హ్యావ్ టు పార్క్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండి. సో హైదరాబాద్ ఇన్వెస్టర్ ఫ్రెండ్లీ మార్కెట్, and a developer kuda look at last 15 years 18 years records, excluding 1-2 developer, 99% developers always delivered a quality product and in time delivery ichina vale unnarandi. NRIs, when I say major share, US is a major share andi. Majority of Telugites right from Telangana or Andhra top states lo unnaru US lo, and they are the regular investors in Hyderabad real estate. వాళ్ళు లాస్ట్ 15 సంవత్సరాల నుంచి చూశారు, స్టడీ చేశారు మార్కెట్స్ని, అండ్ దే ఆర్ మోర్ నాలెడ్జబుల్ ఐ బిలీవ్. ఇక్కడ ఏంటంటే బిట్వీన్ విల్లాస్, అపార్ట్మెంట్స్, ప్లాటింగ్ అండ్ కమర్షియల్ ఆఫీస్ స్పేసెస్, ఐ వుడ్ సే టు స్టార్ట్ విత్ అపార్ట్మెంట్స్ మీరు ఒక 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల కింద మళ్ళీ ఇంకొక ఆపర్చునిటీ ఇవ్వగలిగితే మీకు, వేర్ యూ వుడ్ ఎంటర్, అంటే మీకు ఎలా చూసుకోవాలంటే ఈజీ ఎంటర్ అండ్ ఈజీ ఎగ్జిట్ ఆప్షన్స్ కూడా చూసుకోవాలా. మినిమం 5,000 to 6,000 rupees per square feet లో ఉన్న products with category developers in emerging micro markets is always safe to enter అండి, especially in apartments. And commercial అవుతే కినా first always look at retail as your first option. Second, plotting. Southern markets are actually doing much better. ఈ రోజు category developers are already entering into southern markets, so అక్కడ కూడా మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవచ్చండి. And especially NRIs, హైదరాబాద్లో we see almost 33% of investments coming from US, almost 9 to 10% coming from GCC, around 7% is coming from Singapore andi. So I would say in prime locations, at least average ga chuste 30% of NRI investments are actually flowing in the western part of Hyderabad andi.